Yes, ma'am. Yes, We can ma'am. hear you. Okay, Lemon. I think it's Lemon. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am Liman Okay. Mohanta. So how are you guys today? Yes, ma'am. How are you today? Oh, today is fine, ma'am. Okay. And I think we're supposed to do something on writing today. Okay. So I ask you Okay. everyone to have your. We will write on your paper, or you can write on your. I mean, computer. But right now will write on our paper. Okay. So must have your pen and a notebook. Yes, ma'am. Do you have your notebook and pen in front of you? Yes, ma'am. I have. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay. Now, before going to write, I would like to say something. What is writing and how writing is incorporated in your syllabus? What you have to learn here and how we have to improve our learning. In your syllabus, there is a little direction. Okay. So first of all, what is writing? If you are asked to say something on what is writing, what do you say? Writing is also a communicative skill, isn't it? Ma'am. Yes. Writing is also Yes, ma'am. Writing is a part of communication skill. Yes, ma'am. right, right. So it's a communicative skill. And what do we do in this writing? It helps us to put our feelings and our ideas on paper. Writing helps us to put our feelings, our ideas on paper. Ar ki help kore? Writing also help us to organize our knowledge and our beliefs into convincing arguments. Writing also helps to put our knowledge and beliefs into convincing arguments. So as writing is also a communicative skill, and it helps us to express our feelings and our beliefs on paper. And the thing is that writing is a matter which is little bit more structured, more organized than speaking. Why? Because when you go to write something, you all must agree there are certain rules, especially in English. Unlike Bangla, we can say Ami Jai, Jai Ami, doesn't make any difference. But in English, you have to follow certain rules. For example, you have to put the subject, then the verb, and then the object. And the verb must follow the subject, otherwise the sentence will be incorrect. And if you write incorrect sentence, it doesn't make any sense. So before going to write anything, we have to ensure certain things. For example, we must write correct sentences. We have to ensure that my sentences are correct. That is the primary criteria of writing anything. It can be a free writing, it can be paragraph, it can be essay, it can be report, whatever. Okay, you have to ensure at the very beginning that my sentences are correct. And now I must say, and I know that at this stage, all of you have some basic knowledge on writing.
because we have already passed our secondary and higher secondary level, and we did something on writing. But still, all of us, including me, can have some mistakes. When you write, sometimes these are known, sometimes these are unknown. We know something, but when I'm writing, I cannot take care of all these things. This may happen. Or sometimes it may happen that we don't know the rules. So we have to take care on both of these things. We have to be very conscious when you are writing, and we also have to know the proper rules of sentence making. So I have to pay attention when you're writing that whatever we know, we must have to write in correct English. And second is, if we do not know anything, if we do not know any rules or whatever, we must learn that thing. So if your sentences are incorrect, it doesn't make any sense. You may write 100 of pages, you may write 1,000 of pages, but it doesn't make any sense if your sentences are incorrect. Do you understand? Yes, ma'am. Yes, So, ma'am. সবাই বুঝতে পারছো? Parvez is there, Mohammad Parvez, ID 23. Yes, ma'am. Parvez, yes, Parvez. So, thing is that it's not important how many pages I'm writing. Important Yes, is my arguments are put in proper English, correct English. My Yes, ma'am. sentences are correct, right? My Yes, use of prepositions are correct. My articles uses are correct. My tense correct. My sentence constructions correct. We have to ensure all these things when we are writing. Am I clear? Yes, ma'am. তাহলে রাইটিং এর ক্ষেত্রে যখন আমি তোমাদের বলেছি যে we have to write something today, but অনেকে অ্যাড হতে পারে নাই, বাট আমি তো সবাইকে অ্যাড করেছি। Yes, ma'am. It's around 30 people are connected now. Yes. আচ্ছা, আরো 3 জনকে আমি পেলাম। Okay, 33 altogether right now. Join করছে নাফিসা মাহবুবা। Anyway, so the thing is that আমি তোমাদেরকে বলেছি যে we have to write something, but writing এর আগে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এই জিনিসগুলো। আমরা we are now মানে post intermediate level, right? So we must have some confidence. So we can write something, we have some ideas, we can put it in writing, but the thing is that when you're going to write, we have to ensure my sentences are correct, my use of prepositions correct, my article use is correct, my tenses are correct, okay? My Yes. My use of prepositions, my use of pronouns, everything. My use of clauses, principal clause, subordinate clause, and all these things are correct. We have to ensure it. আমি অনেক কথাই লিখলাম, আমার ইমোশনস, মাই ফিলিংস, মাই আর্গুমেন্টস, মাই নলেজ, এভরিথিং আমি লিখে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরে ফেললাম, but Yes, ma'am. there are lots of grammatical mistakes in my writing. It doesn't make any difference Yes. whether it's a 1-page writing or 10 pages writing. বুঝা গেল? Yes, ma'am. Understood. Yes, ma'am. And the thing is that I must let you know that আমরা কিন্তু কমন মিস্টেক কিছু আছে যেটা আমরা খুব করি। For example, I know that in a when I'm writing I should be consistent to my tense, use of tense. আমি যখন প্রেজেন্ট টেন্সে লেখা শুরু করছি, আমার প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যেই থাকা উচিত। Yes, ma'am. আমরা সুইচ করব না পাস্টে।
ঠিক আছে, আমরা কিন্তু জানি, but when you are writing we cannot remain consistent to this idea. আমরা লিখতে লিখতে হঠাৎ করে প্রেজেন্ট থেকে পাস্টে চলে যাচ্ছি, ইভেন ইন এ সিঙ্গেল সেন্টেন্স। একটা সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা প্রেজেন্ট দিয়ে শুরু করলাম, বাট নেক্সট ভার্বটা, নেক্সট ক্লজে যে ভার্বটা, সেটাতে দেখা যাচ্ছে উই আর ইউজিং পাস্ট টেন্স। ঠিক আছে, আবার কি করছি, আমাদের আর্টিকেল এক জায়গায় দরকার আছে, আর্টিকেল দরকার আছে, বাট আই এম নট ইউজিং এনি আর্টিকেল। অথবা I don't need any article. Sentence এখানে article দরকার নেই, but I am using an article. Another common mistake still I find in scripts of students, যে when I start a new sentence, I must start with a capital alphabet, isn't it? Capital letter. We know it. 100% we know it. From the very beginning of our school days, we know it, that we have to start a sentence with capital letter. But when we are writing, sometimes we make this sort of silly mistake. আমরা করি এরকম ভুল কি মাঝে মধ্যে হয়? Yes, ma'am. হয়ে যায় না? এর মানে Yes, এই ma'am. না যে আমরা জানি না। We know it very well. আমরা সবাই জানি, 100% জানি না? You have to start a sentence, new sentence with capital letter. এটা আমরা 100% জানি না সবাই? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We know. But when you are writing, আমাদের কিন্তু লেখার সময় হঠাৎ হঠাৎ এরকম মিস্টেক হয়ে যায়। We start a sentence with small letter. আবার একটা ভুল আমরা করি, এটা কোনটা? We know that if the subject is third person singular number, we have to add s or es with the main verb, right? Sometimes we miss these things. এটা এমন নয় যে আমরা জানি না। From the very first days of school, 3, 4, 5 থেকে আমরা এটা শিখছি। We have to add s or es with the principal verb. But when you're writing, লিখতে লিখতে আমরা কি হয়ে যাচ্ছি, we sometimes we forget, বলবো যে unintentional mistake. These are not at all intentional. Unintentionally, we make this sort of silly mistakes. We fail to add s or es with the principal verb, and that simple mistake makes my sentence incorrect, and the reader gets a very poor idea about my writing. তো আমি প্রথমেই বলবো তোমাদেরকে যে যেগুলো আমরা জানি না সেটা আমরা শিখবো, because in our syllabus we have prepositions, we have tenses, subject verb agreements, use of adjectives and adverbs, এগুলো সবই আমাদের সিলেবাসে আছে। ঠিক আছে, we will do these things, there's no doubt about it, but I must want to say that আমরা যেগুলো জানি, যে রুলস গুলো আমরা জানি, সেগুলো যেন ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে আমাদের ভুল না হয়। As this is the beginning of our writing class, আমি প্রথমেই তোমাদের এটাই এনশিওর করতে চাই যে তোমরা এতদিন যেগুলো শিখে এসেছো, whatever you know, the common rules, সেইগুলো যেন আমরা ভুলে না যাই। We have to start now for a better writing, better form of writing. Better করতে গেলে আমাদের যে বেসিকটা, সেটা আমাদের ভুললে চলবে না। We have to begin a sentence with capital letter. এটা আমরা ভুলবো না, এটা আমরা কখনোই মিস করব না। সেন্টেন্স শেষ করব with a complete with a full stop. আমাদের টেন্স এর ইউজ আমরা প্রপারলি করব। আমরা প্রিপজিশন যেখানে যেখানে যেরকম দরকার সেরকম ইউজ করব। ঠিক আছে, এই যে সিম্পল যে রুলস গুলো whatever we have learned so far, এগুলোতে আমরা যত কম মিনিমাইজ করা, মানে মিস্টেকস মিনিমাইজ করা যায়, we will try our best to do that. All right, so today I'll ask you to write down something of
150 to 200 words, very small sort of writing. It's not any paragraph, it's free writing about just something to put your ideas and feelings on your paper to get a hint. How do you express yourself in writing? Okay. আমি তোমাদেরকে একটা টপিক দেব, তোমরা সেটার উপরে তোমরা লিখবে লাইক 150 or 200 ওয়ার্ডস এর মতো। লেখা যখন হয়ে যাবে, আমি যাদের যাদের এখান থেকে নাম বলবো, at least 5 to 10 students, you will read it, আমি শুনবো, and we will try to focus যে আমরা এই ভুলগুলো করছি কিনা। আর সবচেয়ে ভালো হয় যদি তোমরা এটা কম্পিউটারে কম্পোজ করে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারো। ওয়ার্ডে লিখে যদি তোমরা শেয়ার করতে পারো, that would be the best option. Do you understand what I want to say? Yes, ma'am, I understand. We understand. সবাই it's possible, isn't it? Yes, ma'am. তোমরা ওয়ার্ডে লিখে যদি শেয়ার করো এক একজন, তাহলে কিন্তু আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। এটা সবাই, আমাদের সবারই দেখার দরকার, কারণ এই ভুলগুলো এগুলোকে আমরা সবাই করি, আমরা সবাই এখানে শিখছি। Nobody is here master, we are all learning, we are making mistakes, এবং সেগুলোকে কারেকশন করার আমাদের এখন সুযোগ। Clear? So better you write on your word, then share it. Yes, ma'am. Mention the topic, please. Yes, I'm writing it here. No, ma'am. Input Yes, some ma'am. memories I have of your good memory. school. Yes, and you Yes. mentioned some structural design of your school, and you mentioned your teachers. You Yes, have ma'am. quite a lot information to say about Yes, your ma'am. school, whatever I find from your writing. Ma'am, is there any error in my paragraph? Yes, আমি এররের কথা পরে আসছি, আগে আমি বলে নেই তোমার পজিটিভ জিনিস কি কি আমি পেয়েছি। ঠিক আছে? Yes, ma'am. So যেটা আমি পেয়েছি যে you have a lot of things to share about your school and about your teachers, the surroundings, and also a little touch of historical background of your school, right? এখন আমি লেমনকে বলবো যে প্রথমেই, শুধু লেমনকে না, এটা সবাইকেই বলছি আমি, আমরা যখন লেখা শুরু করব, ঠিক আছে, when you are writing on তোমার এটা হতে পারে ওয়ার্ডে হতে পারে অথবা তুমি পেপারে, যেখানেই তুমি লিখছো, লেখা শুরু করছো, প্রথম যে ওয়ার্ডটা তুমি লিখছো, দ্যাট ইজ, এখানে লেমন লিখেছে I was, হ্যাঁ, এই ওয়ার্ডটা তোমার হাফ ইঞ্চ ডানে সরে যাবে, half inch right, move to right, that is called indenting. ঠিক আছে? indentation. Yes, ma'am. Yes. হ্যাঁ, ট্যাবে প্রেস করো, চলে যাবে। Yes, ma'am. আচ্ছা, is এখন দেখো লেখাটা কেমন দেখাচ্ছে। Yes, ma'am. That is margin. হ্যাঁ, এখন তুমি letter, right? lower case. Yes, ma'am. Lower case. Yes, lower case যাবে। আচ্ছা, এখন আমরা যদি গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস এর কথা বলি, প্রথমেই আমি লেমনকে বলবো যে তুমি এটাকে আরেকবার রিভাইজ করবে, বিকজ আমার ইন্টেনশন হচ্ছে যে তুমি তোমার ভুলগুলা আগে ধরার চেষ্টা করো, এবং আমার ধারণা তুমি কেন, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট লেমন রাইট নাও, ঠিক আছে? সবাই খেয়াল করে শোনো, আমি কিন্তু এটা সবাইকেই বলছি
because I am just watching Lemon's script. কিন্তু এই ভুলগুলো আমরা সবাই যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা খুব তাড়াতাড়ি করে লেখা দিয়ে জমা দিয়ে দিই। এখন এটা আমাদের যেহেতু ক্লাস হওয়ার টাইম কম, আমরা সবাই লেখা তাড়াতাড়ি সাবমিট করতে চেয়েছি, বাট দ্য রুল ইজ আমরা যখন একবার লিখবো, লেখার পরে উই উইল রিভাইজ। একটু মনোযোগ দিয়ে আমরা রিভাইজ দিই, ঠিক আছে? একবার রিভাইজ দিলে তুমি দেখবে। I have bad habit. I never revision anything after writing. আমরা অনেকেই করি, ইটস নট অনলি ইওর ব্যাড হ্যাবিট, আমাদের অনেকেরই এই স্বভাব আছে। আমরা কিন্তু অনেকেই মানে লেখার পরে ওইটা we don't try to bother revising the article. Revision is good habit, ma'am, but yes ma'am. না, এটা সত্যি খুব ভালো একটা অভ্যাস রিভাইজ করা, কিন্তু তুমি সময় পাও না সব সময়, তাই তো? No ma'am, I never revision anything. Any examination I never check after writing. Are you why? কারণটা কি এটা যে তুমি you are running out of your time or because of your laziness? Not ma'am, not running out of time, ma'am. It's my bad habit. It's my bad. তাহলে তো you have to recover it if you want to improve your writing. এই জন্য এখন তোমাকে আমি টাস্কটা দিলাম, তুমি একবার নয় এই লেখাটা 5 বার পড়বে। 5 বার পড়ে তুমি কতগুলো ভুল ধরতে পারো তুমি আমাকে আগে বলবে। বুঝতে পেরেছো? এখানে কে কে লেখা কমপ্লিট করেছো আমাকে জাস্ট একটুখানি হ্যালো করো। হ্যাঁ ম্যাডাম করেছি। আচ্ছা, সোহানুর রহমান করেছো? Yes ma'am. আর ফাহিমুল? Yes, ma'am. Yes ma'am. But ma'am, in future I will try. Yes, বলো। এখানে আমি যাদেরকে দেখতে পাচ্ছি সবাই কি লেখা কমপ্লিট করেছো? মহসিনা? Yes, ma'am. Yes ma'am করেছি। সোনিয়া? Yes, ma'am, I completed. Yes ma'am. Hello. তানিয়া? Yes. আচ্ছা, তারপরে আহসান হাবিব, আইডি নাম্বার 12। আহসান হাবিব there? আহসান হাবিব কিন্তু আমি পাচ্ছি না। সাদিকুল? সাদিকুল also not. আচ্ছা, সাদিকুল লিখেছো? জি ম্যাম। আচ্ছা, এখন আমি সবাইকে বলছি, লেমনকে বলছি এবং আরো সবাই যারা যারা লেখা কমপ্লিট আমরা আজকে ক্লাস করেছি, আমি কিন্তু ক্লাসে প্রথমে পেয়েছি 34 স্টুডেন্টস। লেমন, am I correct? Yes ma'am. এখন আমি 34. কতজন আছে? এখন 29। 29. তাহলে বাকি 5 জন কোথায় গেল? Ma'am, maybe lack of internet or from rural area they are from. Yes ma'am. Oh, It's happened ma'am. Sometimes it's happened. Not only them, me also. Understand. তাহলে what we have to do, all of you revise your writing at least 5 times, and when you are revising you note down তোমার লেখা যেটা করেছো কম্পিউটারে কম্পোজ তো সবাই করেছো ওয়ার্ডে, ওটার নিচে তুমি লিখবে যে which mistakes you found in your writing, তুমি কোন কোন ভুল পেয়েছো, which grammatical or whatever mistakes you found in your writing, mention it in the notes, and then I will check. তোমরা সবাই আমাকে এটা মেল করবে। আমার ইমেল অ্যাড্রেস আছে সবার কাছে? No ma'am, maybe. No, ma'am. আচ্ছা, আমি আমার মেল অ্যাড্রেস এখানে দিয়ে দিচ্ছি। Okay ma'am.